morning, students. In our today's session, we are going to continue the story. I think we are in the third page. Story, Engine Trouble, R.K. Narayan, page number 3. Soon the whole gathering was at the compound wall opposite the Gymkhana. Swamiji's assistant was an expert in handling engines. In a short while, my engine stood steaming up proudly. So, you know what is happening here? There comes a Swamiji for his rescue and he wants to perform an act before the audience, before the villagers. What is that? He wants a road engine to run over his chest. What is that? Swamiji's assistant was an expert in handling engines. In a short while, my engine stood steaming up proudly. So engine gets ready. It was a gratifying sight. What do you mean a gratifying sight? Satisfying sight. Okay. The Swamiji called for 2 pillows, placed one near his head and other at his feet. So he wants 2 pillows to keep near his head and other at his feet. Like he gave detailed instructions as to how the engine should be run over him. So he starts giving instructions what the person has to do to perform the run. He made a chalk mark on his chest and said, "It must go exactly on this, not an inch this way or that." So he's marking, he's making marks using a chart to show the direction or to show the place how that steam, what is that engine? Engine should do, road engine. The engine hissed and suddenly became unhappy and morose. What happens? The engine gets ready, suddenly it is making a very long sound, okay, that is hissing, and becomes unhappy, It is not moving actually. This seemed to be a terrible thing to be doing. The Swamiji lay down on the pillows and said, when I say, see, everything is ready, it's not moving, but it is making a sound at the time. When I say, "Oh, drive it on," he closed his eyes. The crowd watched tensely. I looked at the whole show in absolute rapture. So here, now Swamiji gives an instruction, important instruction. After he says, "Oh," the person has to do. He has to move the road engine. Do you understand? So he's closing his eyes and he starts doing his prayer. Everyone is very keen on to know what is happening there. I looked at the whole show in absolute rapture. So this person, this narrator, he is the happiest person among the crowd. The reason is, he says no, he has an intense pleasure or joy to see what is, because this steam engine will be taken from this place. He will be out of all his troubles. That is the reason for his happiness. The road engine was going to get on the move. It is going to be moved from the place. Okay, that is why he says I looked at the whole show in absolute rapture. He's in a feeling of utmost happiness. At this point, a police inspector came into the crowd with the brown envelope in his hand. He held up his hand, beckoned to the Swamiji's assistant and said, so here, there comes a police inspector with a letter. He has an envelope in his hand and he just after coming here, he gives a hand signal to the assistant of, what do you mean by beckoning? Is nothing but giving signal. Yeah, using hand, he's giving a signal. This is nothing but a hand signal. I'm sorry, I have to tell you that you can't go on with this. The magistrate has issued an order prohibiting the engine from running over him. So here he is there to stop them, to prevent Swamiji performing that act. The reason is, he says, I am sorry, I have to tell you that you cannot go on with this. He is not allowing them to do this act. The magistrate has issued an order because he has come up with an order which has been issued by the magistrate. What kind of order it is? Prohibiting the engine from running over him. So he is not allowed to do that last act, which is nothing but, what is that act? Preparing for 3 to 4 Spardha. So what is that? What kind of act it is? What kind of act it is? Why he is stopping them? Who is preventing them doing that act? What is that act?
Swamiji is there to perform the last act. He says, no, it is my own. What is that? Important act. Yeah. His road engine will run over his chest. No, that has been stopped by the police inspector. Okay. The Swamiji became indignant. So the Swamiji picked up himself. There was a lot of commotion. So that particular has been stopped. Inspector. So there is a lot of commotion. Commotion. What do you mean by commotion? It is something like a confused or noisy disturbance that is caused by people. The Swamiji became indignant. Swamiji is completely shocked or angry because of the disagreement. So he wants to do something, but has been stopped doing that. No, that is why he says he's in a state of indignance. I have done it in hundreds of places already, and nobody questioned me about it. He says he was allowed wherever he went, he was allowed to do that act, but here he's not allowed to do that act. Nobody can stop me from doing what I like. Anybody know? How can you stop me doing this? I can do whatever I can. He says. It's my master's order to demonstrate the power of yoga to the people of this country, and who can question me? So I am here. I am here just a tool or an instrument used to, what is that? Communicate the message of my master, Guru, to the public. So nobody can stop me, he says like a magistrate can, said the police inspector, and held up the order. So he says, magistrate can stop you doing this act because I have that order. What business is it of yours or his to interfere in this matters? How can that person, how can you as a police inspector or that person as a magistrate can do this business? I don't know all that. This is also because he's not in a position. Police inspector is not there to explain him why he is not, because just he has to follow the order of the magistrate. That is what he's doing. Otherwise, there is no need for him to explain why he has been stopped doing that. Yeah, he permits you to do everything except swallow potassium cyanide and run this engine over your chest. So he's not allowed to do two important tasks, two important acts. One is he cannot take potassium cyanide, he cannot swallow potassium cyanide. But the second one is doing this act, running over the engine over his chest. So here you are free to do whatever you like outside your jurisdiction. So here only you are not allowed to do this. Outside this area, outside this jurisdiction, you can do whatever you want. That is what told by the police inspector to this Swamiji. I am leaving this cursed place this very minute, the Swamiji said in great rage and started to go, followed by his assistant. So here, suddenly what is that? So Swamiji becomes angry and he is in a rage. No, he's ready to leave the place. He says, I gripped his assistant's arm and said, you have steamed it up. Why not take it over to the field and then go? So here, everyone is getting ready to move out of the place. I mean, I'm talking about the assistants. So here he holds, the hands of the assistant tightly and he requests him, what is that? You have steamed it up. So you have started it. The engine is ready to move. Then why can't you take this to the field and go? He's making a request to the assistant. He glared at me, shook off my hand and muttered, if my guru's unhappy, how do you ask me to drive? So my guru is so upset. He actually, he's in a state of, what kind of emotion he expressed there? Talking about Guru. Swamiji. Huh? He's angry, he's sad, he's disappointed. So he feels as if he's really insulted. So here, the assistant should take care of his guru and he wants to go according to the emotions and actions of the guru. Otherwise, he cannot do anything. So he has been instructed to move the road engine. That is why he is there to move. Otherwise, he will not do it. So he has to follow the words of the Swamiji. I made preparations to leave the town in a couple of days, leaving the engine to its fate with all its commitments. So there is no other go for this narrator. He decides to leave the road engine as it is and he wants to leave the place.
You may have heard of the earthquake of the year, which destroyed the whole towns in northern India. So he speaks to the public that at that year there happens, what is that? Earthquake. Of it in our town. So they also feel, they also have the resonance in that particular town. We were thrown out of our beds that night and doors and windows rattled. So this place is also getting affected. This village is also getting affected because they feel they find their beds. What is that? They find their beds are thrown out and the doors and windows are rattled. That is the effect of consequence of earthquake. Next morning, I went over to take a last look at my engine before leaving the town. So he prepares to leave the town at that moment. Before leaving the town, he wants to get the sight of the road engine for the last time before leaving the place. I could hardly believe my eyes. The engine was not there. I looked about and raised a hue and cry. So just he is not able to see his road engine at the place where it was stopped. He's not able to see that. So that is why he's making a loud public outcry. What has happened to the road engine? Search parties went around. So people they start to search the road engine here and there. And the engine was found in a disused well nearby with its backup. What happens there? At last he finds his road engine that it is found in a well which is not used, in a upside down position. Upside down position. Okay. I prayed to heaven to save me from fresh complications. So here now he is praying God, oh God, what is this thing? Now he has to answer to the owner of the well. He has to remove that road engine from the well so that he'll be questioned by that owner. No, what will happen? Please save me. He is requesting. But when the owner of the house came round and saw what had happened, he laughed heartily and beamed at me. So the owner of the house comes out and he finds the road engine. What is that? In his disused well. So he feels happy and he's laughing out. No. He smiles at this narrator too. You have done me a service. It was the dirtiest water in the well, and the municipality was sending notice to close it week after week. I was dreading the cost of closing, but your engine fits it like a car. Just leave it. So what happens? This problem is completely solved. Now the owner of the well he finds happy because the has reduced the cost of closing the well. Now it is completely covering the well, covering the dirty water in the well because it has been already advised by the municipality to cover the well. No. Now it has been done by as a service because now it has been made at free of cost. Clear? So he asks narrator to leave the road engine over there itself. But there are no buts. I will withdraw all complaints and charges against you and build that broken wall myself. So what do you understand from this? The owner of the well is the owner of the compound wall. Do you understand? So he says he is ready to withdraw all the complaints and charges against the narrator. Already he has raised a complaint against the narrator. That's why he has got arrested by the police. No. But now leave the things. So only one request is made on his behalf to the narrator. What is that? He has to leave the road engine over the what is that? Well, this is hardly enough. I mentioned a few other expenses that is the road engine had brought on me. So here, how it is possible, he's thinking over it and he starts explaining him what sort of problems, financial problems that he is there to solve because of this road engine. He agreed to pay for all that. He is ready to pay all his bills, all his debts. When I again passed the way some months later, I peeped over the wall. I found the mouth of the well nearly cemented up. I heaved a sigh of great relief. Okay, he goes out of the place because this owner, he comes as a rescuer. No, he is a savior because he is ready to pay all the debts apart from withdrawing the complaint against him. So he is completely relieved, and after a few months, he finds the well is completely cemented up. Now all his problems are over. Yeah. This is the story.
I'll explain the same in Tamil now. என்ன ஆறுது நெக்ஸ்ட் டே வந்து அவன் ரெடியா அந்த சுவாமிஜி வந்ததுக்கு அப்புறமா சுவாமிஜி கேட்கிறாரு எல்லா ஆக்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு ஒரு ரோட் என்ஜின் வேணும். எதுக்கு? அவரோட செஸ் மேல போனா அது லாஸ்ட் ஒரு பெரிய மாஸ்டர் பீஸ் அவருக்கு, அதனால அதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இப்போ அங்க ரோட் என்ஜின் அந்த யார்கிட்ட இல்ல, சேர்மன் கிட்ட இல்ல. அப்ப யார்கிட்ட இருக்கு ரோட் என்ஜின்? இந்த இவரே நரேட்டர் வந்து வாலண்டியர் பண்றாரு, அவர்கிட்ட இல்ல எங்கிட்ட கேளுங்கன்னு சொல்றாரு இல்லையா. அவர் அங்க இருந்த அசிஸ்டன்ட் யாருமே, அவர் அசிஸ்டன்ட்டுக்கு டிரைவிங் தெரியுது, யாருமே இல்லைங்கிற பட்சத்துல அப்ப என்னோட அசிஸ்டன்ட் டிரைவ் பண்ணுவார் அப்படின்ட்டு அப்ப ரெடியா இருக்கு. அது ரெடியா ஆகிறதுக்கு வண்டி எல்லாம் எடுத்து ரொம்ப சந்தோஷமா அவர் ஹாப்பியா பார்த்துட்டு இருக்காரு. என்ன போறதோ அது சவுண்ட் கொடுக்குறது, சவுண்ட் எல்லாம் கொடுத்து ரெடியா இருந்து, ஆனா ஸ்டார்ட் ஆகல. சவுண்ட் எல்லாம் கொடுத்து ரெடியா இருக்கு, ஹாப்பியா இருக்கிற டைம்ல என்ன ஆகுது, அங்க வந்து ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு. ஒரு ஹேண்ட் சிக்னல் கொடுத்து அசிஸ்டன்ட் கீழே சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தா எதுக்கு அப்படின்னா ஆர்டர் ஃப்ரம் மெஜிஸ்ட்ரேட். என்ன அப்படின்னா மெஜிஸ்ட்ரேட் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிருக்காரு, இந்த ஆக்ட் வந்து சுவாமிஜி பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது. சுவாமிஜிக்கு ஒரே டவுட், இங்க என்னால போய் எல்லா இடத்துலயும் என்னோட இது பண்ணிட்டு இருக்கேனே, யாருமே என்ன கொஸ்டின் பண்ணலையே, நீங்க எப்படி கொஸ்டின் பண்ண முடியும்? நான் கொஸ்டின் நான் பண்ணல, இது வந்து மெஜிஸ்ட்ரேட்டோட ஆர்டர். மெஜிஸ்ட்ரேட்டோ சரி போலீஸும் சரி என்ன ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. நான் என்னோட குருஜியோட இதை வந்து யோகி பவர், யோகானால என்னெல்லாம் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிளா இருக்கேன். அதை நீங்க எப்படி ஸ்டாப் பண்ண முடியும்னா இந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல நீங்க பண்ண முடியாது, இங்க இருந்து வெளியில போய் பண்ணுங்கன்னு நான் சொன்னோடனே அவருக்கு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது, கைண்ட் ஆஃப் என்னென்ன அவமானப்பட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆயிடும். யாருக்கு? சுவாமிஜி. ரொம்ப கோவம், டிசப்பாயின்மெண்ட் எல்லாம் கலந்த ஒரு மிக்சரா இருக்கு. சோ அப்ப அவர் என்ன பண்ணார், கோவத்தோட இங்க இருந்து நான் கிளம்புறேன், இந்த ஒரு என்ன சொல்றேன், இந்த பிளேஸ்ன்னு சொல்றாரு, கர்ஸ்ட் பிளேஸ்ன்னு சொல்றாரு, இந்த பாவம் சாபம் இருக்கிற ஒரு இடத்துல நான் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புற. அப்ப இப்ப இவர் என்ன பண்றாரு, அவர் அசிஸ்டன்ட் ரெடியா இருக்காரு, அவரும் அவரோட சேர்ந்து போறச்ச என்ன சொல்றாரு, ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கையை பிடிச்சி இழுத்து பிரஸ் பண்ணி, இங்க ரோடு இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு அது இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி போய் என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஃபீல்ட்ல கொஞ்சம் வைக்கப்படாது. அவரே சுவாமிஜி என்னோட குருஜி வந்து கோவத்தோட போற, நான் இப்ப போய் உன்னை வைக்க முடியுமா, அவர் கூட தானே நான் போகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி போய் இப்ப இவருக்கு மறுபடியும் அந்த ப்ராப்ளம் என்ன, ரோடேஜ் அங்கேயே இருக்கு. அவர் ப்ராப்ளம் அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது, பிரச்சனையே முடியல. இப்ப அகைன் என்ன ஆகுது, அவர் வேற என்னடா பண்றது, நம்ம இங்க இருந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இதை அப்படியே விட்டுட்டு இந்த ஊரை விட்டு ஓடிடலாம்னு பிளான் பண்றாரு. ஓகே, போறதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்துட்டு போயிடலாம், லாஸ்டா ஒரு தடவை பார்ப்போம் ரோடு இந்த வந்து பாக்குறதுக்கு வரும். சோ பாக்குறது அந்த டைம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, என்ன ஆகுதுங்க, எர்த்குவேக் வரும். ஓகே, எர்த்குவேக் வர இடத்துல இவாளோட டவுன் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, பயங்கரமா அவளோட அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இப்ப என்ன பண்றாரு, லாஸ்டா பாக்கலாம்னு போனா அந்த இடத்துல இல்ல, எங்கடா போச்சுன்னு அங்க எங்கேயும் தேடிப்பட்டா கடைசியில எங்க கண்டுபிடிக்கிறார், பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு வெள்ளுல வந்து கிணத்துக்குள்ள தலைகீழ குப்புற கவுந்து கிடக்கு. எது? ரோடஞ்சு. இவருக்கு அடுத்த என்னடா அது அடுத்த சோதனை அது, இதுக்கு எப்படா நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும், இன்னமும் ஓனர் வந்து மறுபடியும் கத்துவாங்க, இந்த வெள்ளோட ஓனருக்கு நான் என்ன பதில் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இருக்கிறச்ச ஓனர் ஆஃப் த வெல் வெளியில வந்து ரொம்ப அவருக்கு சந்தோஷம், சந்தோஷமா ஹாகான்னு சிரிச்சுட்டு இவரை பார்த்து வேற சிரிக்கிறார். என்னடா நடக்குது, இவருக்கும் ஒண்ணும் புரியல. அப்ப பரவாயில்ல, நல்லபடியா எனக்கு வந்து நீ பயங்கரமா தெரிஞ்சோ தெரியாம எனக்கு ஒரு பெரிய சர்வீஸ் பண்ணிருக்க. எதனால, நான் முனிசிபாலிட்டியில இந்த டர்ட்டியா இருக்க வாட்டர்னு ஆல்ரெடி எனக்கு க்ளோஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தேன், நான் எவ்வளவு செலவாகும்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன், நல்ல வேலை எனக்கு சார்க் மாதிரி அழகா மூடிட்டு, அதனால எனக்கு செலவு மிச்சம் அப்படின்னு இவர் அப்படியே தகச்சு போய் நிக்கிறார். சொல்ல பாக்குறாரு, ஸ்டாப் பண்ணி சொல்றாரு, நான் ஆல்ரெடி உன் மேல கொடுத்துருந்த கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன். அப்ப நமக்கு என்ன புரியுது, இவர்தான் காம்பவுண்ட் வாலோட ஓனர், காம்பவுண்ட் வால் யானை அடிச்சதுங்கிறதுனால போலீஸ் வேற அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு, அதனாலதான் 50 பேருக்கு ஒரு கூலி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு, 50 பாதி கண்டினியூ பண்ண முடியலன்னா யானையோட ட்ரீட்மெண்ட் பைசா கொடுக்க, இத்தனை லிஸ்ட் அவர் சொல்றாரு. இது தவிர எனக்கு இத்தனை செலவு இருக்கு, இதனால நிறைய எனக்கு செலவு இருக்குன்னு சொன்னாலும், இந்த செலவு பணம் எல்லாம் நானே கொடுத்துறேன், நீங்க கவலைப்படுங்க, ஆனா எனக்கு இந்த ரோடு என்ஜினை மட்டும் அங்கேயே விட்டுட்டு போயிடுங்க. ஓகே, அவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு. அக்செப்ட் பண்ணின அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, சில மாசத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி வந்து பாக்குற, புரிஞ்சு பாக்குறாரு இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாக்குறச்ச, அப்ப இங்க என்ன இருக்கு, அந்த வெள்ள வந்து சிமெண்ட் போட்டு முடிஞ்சிச்சு. சோ அவரோட ப்ராப்ளம் வந்து கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சு போச்சு. So explain the incidents that happens in the life of the narrator with related to the story engine trouble. That is the discussion question that I want to give you related to the story. I hope you all have understood this story clearly. Let us all meet in our next session. Thank you.